Hey guys, lagi ko nakikita sa feed ko yung spam musubi like halos everyday lumalabas sa FYP ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, this is the sign. Kaya bumili na ako ng molder online, syempre sinabay ko na rin bumili ng spam at nori para kompleto ang experience. Ang dali lang palang gawin, unang step ay slice the spam into even pieces, hindi sobrang kapal, hindi rin sobrang ipes para perfect yung bite. Then I fried them until golden brown. Habang niluluto ko, ginagawa ko na rin yung sauce. Super simple lang, ketchup or tomato sauce, soy sauce, konting water, sugar at black pepper. I mix everything, hinintay mag-caramelize, then I added the spam slices back in para ma-absorb yung sweet, savory flavor. Next, I prepare the egg. Pwede mo rin siyang i-fry na parang omelette or steam para mas soft depende sa trip mo. Ako, I steam it kasi gusto ko yung super soft and fluffy parang Japanese tamago vibes. After that, I cut the nori sheets into pieces para ready na for wrapping. Finally, assemble time. First layer, warm fry sa musubi molder. Next, add the steamed egg strips, then the saucy spam on top. Press it down gently para compact, tapos wrap with nori. And boom! Homemade spam musubi na. Grabe guys, ang saya gawin and super satisfying lasa. Sweet, savory, soft, and crunchy all in one bite. Hindi mo na kailangan lumabas kasi pwede mo na siyang gawin sa bahay.